Good afternoon, students. Welcome to Political Science online class. In the previous video, we have discussed the two methods of election. Number one is direct election, and second one is indirect election. So today we are going to discussing the another one important concept in the second chapter, that is Election Commission of India. It is very important concept according to the exam view. Election Commission of India. So first of all, introduction of the Election Commission of India. So the Constitution of India, Part 15 and Article 324 to 329 articles deal with the compositions, powers and functions of the Election Commission. So the Indian Constitution is explained about the Election Commission of India, Part 15 of Indian Constitution and Article 324 to 329 articles explained about the Election Commission of India, like how to compose the composition the Election Commission of India and what are the power and functions of Election Commission of India and whatever the limits of Election Commission of India or whatever the additional work of Election Commission of India. So the every thing or every power and functions or every power and functions of the Election Commission of India explained in the Part 15 and Article 324 to 329 Indian Constitution. So the Election Commission of India is one of the independent commission. So actually Election Commission of India is called as the independent commission. Independent commissions mean, so Election Commission is separated from the legislature and executive. So therefore it is called independent commission, as well as whatever the power and functions of the Election Commission, everything is provided by the Constitution, not provided by the government. So therefore it is called as independent commission. If the whatever the power and functions of the Election Commission, it is provided by sometime it is provided by the government or legislative or executive, then it is not called independent commission. But here whatever the power and functions of the Election Commission, it is provided by the Constitution. First one, and second one is the Election Commission is completely separated from the legislature and executive. So therefore the Election Commission is called independent commission. So it is conducted the all election in India. Actually the main important power and functions of Election Commission is the Election Commission is conducted the all election in India, like from Gram Panchayat to President of India election. So the all elections or the every elections are conducted by the Election Commission of India. So it is the basic power and functions of the Election Commission of India. So this is introduction about the Election Commission of India. So ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 15 ಪಾರ್ಟ್ 15. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324 ಟು 329 ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 15 324ರಿಂದ 329ರವರೆಗಿನ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕಂಪೋಸಿಷನ್,
ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತೀಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಲೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕಿರುತ್ತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ. ಸೊ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ Article 324, the Article 324 deal with the composition of election commission. So according to that, the Article 324 according to the Article 324, the election commission consists one chief commissioner and 3 other commissioners. It means if you see the composition of election commission of India, it is consist one chief commissioner and 3 other commissioners are there. There is only 5 members are there in the election commission of India. One chief commissioner and 3 other commissioners. So according to the Article 324, so this is the composition of election commission of India. Again I repeat, the composition of election commission according to the Article 324, the election commission consists one chief commissioner and 3 other commissioners. So this is the composition. ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ 324ನೇ ವಿಧಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು 3 ಜನ ಇತರೆ ಆಯುಕ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಅದರ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಇದರ ರಚನೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, 3 ಜನ ಇತರೆ ಆಯುಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್. If you see the appointment of chief commissioner, so article Indian Constitution, article 324 sub article 2, 324 sub article 2 explained about the appointment of commissioners. So according to that, the chief commissioner and other commissioners are appointed by the President of India on the advice of Union Cabinet headed by the Prime Minister. So this is the appointment. You just know that the Chief Commissioner and other commissioners are appointed by the President of India. If in the ask the examination for 1 marks question, who appointed the Chief Commissioner of Election Commission of India? Answer is very simple. The President of India appointed the Chief Commissioner of Election Commission of India. So this is the clear. So if you see the deeply, when the President of India appointed the Chief Commissioners and other commissioners, at the time the President of India take the advice of Union Cabinet headed by the President of India. Why? Because of the President is nominal head and Prime Minister and Union Cabinet is real executive. So therefore whatever the power is there of the President of India, it is truly handled by the Prime Minister and Union Cabinet. So therefore when the President of India appointed the Chief Commissioners and other commissioners of Election Commission of India, at the time definitely the President of India take the advice of Prime Minister and Union Cabinet, as well as the term of the commissioners. So
the commissioners have a 6 year of term or till they attain the age of 65. So this is the term. If you see, the commissioners have 6 years of term. It is the maximum term, 6 year. So after the 6 year, so they are retired, or in between they are attain the age of 65, then they are also retired. So this is the appointment of commissioners. So the term of the commissioners is they have the 6 year of term. In between, if they attain the 65 age, they are retired according to the age. So this is the appointment of commissioner. So next ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 324 ಉಪವಿಧಿ 2 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ. ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 6 ವರ್ಷ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ 65 ವಯಸ್ಸು ಅಂದಂಗೆ. ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 6 ವರ್ಷ, ಅಥವಾ 6 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾದರೆ 65 ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್. Next one is removal of commissioners. So in between, if the government want or central government want, then definitely the parliament have a power to remove the commissioners, but there is one tough procedure is there. So according to that, the article 324 sub article 5 deal with the removal of commissioners. So according to that, the chief commissioners and other commissioners are removal through the process of impeachment by the parliament. Impeachment system, it is one of the toughest or one of the tough procedure in the constitution. So if the chief commissioners or other commissioners have any type of bad behavior, if they are work against the constitution, if they are not able, definitely the chief commissioners and other commissioners are removed by the parliament through the process of impeachment. So this is the removal of commissioners. Again I repeat, how to remove the commissioners. So if the parliament want to remove the commissioners, then there is only 3 reasons are there. Number 1 is if the commissioner have a bad behavior. Second one, if the commissioner work against the constitution, or if the commissioner is unable, if the commissioner is the parliament think commissioner is not able to the post. Definitely for the 3 reason, the commissioner is removed by the parliament through the process of impeachment. So this is the removal. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದೇನು ಬರ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಹೆಂಗೆ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಪದಚ್ಯುತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ 3 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 324 ಉಪವಿಧಿ 5ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324 ಸಬ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5. ಸೊ ಆ 3 ಕಾರಣಗಳು, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ರೀಸನ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಮಿಷನರ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಮಿಷನರ್ ಹ್ಯಾವ್, ಇಫ್ ದ ಕಮಿಷನರ್ ಈಸ್
ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ 3 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐತ್ರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತಿ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ರಿಮೂವಲ್ ದ commissioners through the process of impeachment. So this is the information about the removal of commissioners. So the fourth one is the salary and provisions of the commissioners. So salary and provisions of the commissioner. So according to the article 324 sub article 6, it is explained about the salary and provision of the commissioners. So according to the article 324 sub article 6, it is the make the provisions for the salaries, allowances and other privileges to the chief commissioners, because the chief commissioner have the very highest position, because already I was told you the election commission is one of the independent commission and a very important commission. It is conducted the all type of election. So therefore the chief commissioners have a lot of work. And second one is it is one of the very valuable post in the central government or any type of commission. So therefore especially the chief commissioners have very high level salaries, allowances and other privileges are there. So this is about the salary and provisions of the chief commissioners. ಇನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ, ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತೀಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವೇತನವನ್ನು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ commissioners, like composition of election commission. Second one is appointment of commissioners. Third one is removal of commissioners. Fourth one is salary and provisions of commissions. Now we are going to discussing the another one important concept in the election commission of India, that is the power and functions of election commission. It is very important. So according to the exam view, so the power and functions of election commission. So article 324 sub article 1 explained about the power and functions of election commission of India. So the election commission of India have more than 13 power and functions. Understood what I say? ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 324 ಉಪವಿಧಿ 1 ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324 ಸಬ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ power and functions of election commission of India. So according to that, the first power is, or the first function is, the election commission is prepare the electoral roll and its periodical revision. So this is the first duty of the election commission of India. So ಮೊದಲನೇದ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದನೇ ಕೆಲಸ ಏನಿಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿ, the election commission is
prepare the electoral roll. Understood what I say? For example, if you see the assembly constituency like Chikkodi Sadalga constituency, I will give you an example. Chikkodi Sadalga constituency, it has 1,75,000 voters. So that list is prepared by the election commission. As well as if you see the Nippani constituency, it has more than 1,50,000 voters. So that list is prepared by the election commission of India. So time to time that list is revised by the election commission of India, because so many peoples are death, as well as so many youngsters are joined the voting list. So therefore the prepared the electoral roll and its periodical revision is done by or made by the election commission of India. So this is the ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಂದ್ರೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 1,50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದ, ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಹೊಸವಾಗಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ದೊಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ? ಇಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಡೆಡ್, then definitely that name is removed by the election commission of India from the voting list. If someone attained the 18-year-old, definitely he was addition or add in the electoral roll. So that is called periodical revision. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ prepare the electoral roll and its periodical revision. So this is the first one. Second one is second function is holds elections to parliament, state legislature and office of president and vice president. So this is the second one. Hold the elections mean the every election is conducted by the election commission of India. Already I was give you the explanation. So from Gram Panchayat to President of India, the every election is conducted by the election commission of India, especially the parliament election like Lok Sabha election, as well as legislature like like assembly elections, as well as the President of India election, Vice President of India election, so etc. etc. The every one and all or every election is conducted or held by the election commission of India, except there is no any commission to conduct the elections. There is one and only commission, that is election commission. It is conducted or hold the all or every election in India, especially the parliament election, state legislature election, President of India election, Vice President of India election, everything, every election is held or conducted by the election commission. This is the second one. So ಎರಡನೇದು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಯಾರಿಗಿರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿದ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the second power and functions of election commission. Now the third function is, after the announcement of election, it is decide the timetable. So when the election is announced, afterwards
whatever the procedure is there, the every procedure is decided by the Election Commission of India. So what is the time when the election is conducted? Understood? What is the date of the election? What is the date of the result? What is the date of the nomination? What is the date of the scrutiny of the nomination papers? So everything is announced by the or setting the timetable by the Election Commission of India. It means when the election is announced, during the time whatever the procedures of the election, the everything is decided by the Election Commission of India. So this is the third one. So ಮೂರನೇದು ಏನಿಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ when the election is announcement, ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತಿ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ. ದಿರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅನೌನ್ಸ್ ದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಮಿನೇಷನ್, ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ, ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್, ಆ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ this is the 3 important power and functions of Election Commission of India. There is another 10 power and functions are there. In the next video we will discussing the some other power and functions of Election Commission of India. Thank you.